Disclaimer: I know this video is not that perfect because I had a broken leg from which I was recovering, so I couldn't take that much good shots for the vlog. I tried my best to shoot good shots for the vlog. Here basically I'm sharing my experience of Green Heaven Resort, so enjoy it and keep supporting. And I lost lots of audio tracks of the vlog, that's why I gave voiceover to those parts. Peace out. Yo, what up guys, this is your boy MD back with another video. So today's video is gonna be a very good video, and make sure you're wearing your mask safety for coronavirus. So guys, today's vlog is gonna be very cool because it's gonna be tour vlog along with food vlog. I'm gonna review foods along with something else. Let's see what else we can review. So we're just going to the Green Heaven Resort, so let's check out the intro of that resort and get in the car. We gon' make the perfect sound. But when you're gone, the music goes. I lose my rhythm, lose my soul. So hear me out before you see the night is over. I want you to know that we gotta carry on. So don't let this be our final song. Felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. So I'm out on the way. Yeah.
So basically গাড়ির ভিতরে বসেছিলাম and listening to songs, but I am now right here at শাকিল চাচু's অফিসের বাহিরে দাঁড়ায় আছি, নট দাঁড়ায় আছি, বসে আছি বা শুয়ে আছি যেটাই বলো। So waiting for them to come because আমরা একসাথেই যাব। So yeah, here it is. So let's see how long do I have to wait over here. Let's see. Until and unless. Yeah, basically that's it. And now I'm not taking more shots because it may annoy the trip and অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে. So I don't know basically what would happen. And that's it. I'm gonna take some shots in the Gazipur Road, Dhaka Moiminsingh Highway when we're going. So yeah, basically that's it. And I think someone's gonna come. Alright, hello, what's up? Say hi to the vlog. And it's a huge mess. Say hi to the vlog. Yeah, and we are off. That's it basically. So এখান থেকে আমার অডিও ক্লিপটা আসলে হারিয়ে যায়, আর এই সাইডে তোরি ফোন দিয়ে যে স্ন্যাপচ্যাটে ফিল্টার দিয়ে দিয়ে ছবি তুলতেছে, and at last অনেকক্ষণ পরে she noticed that I was vlogging and then she hit her face. So you enjoy the road now. आँखों को तेरी आदत है तो देखे ना तो इन्हें शिकायत है। आँखों को तेरी आदत है तो देखे ना तो इन्हें शिकायत है। बिन छुए छुए है तूने मुझको दिए है प्यार के ये तराने चढ़िया, ये जो अब हो रहा है कुछ अजब हो रहा है, क्या यही प्यार का है एहसास। सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आए तेरे पास, सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आए तेरे पास। So yeah, basically এখন আমি গাড়ি থেকে নামতেছি, we have reached Green Heaven Resort, কিন্তু আমি কোন পজিশনে ক্যামেরা ধরে রাখছি আমি নিজেও জানি না, and sorry for that. So we have reached and we are gonna check out lots of things now. এখন সবাই একসাথে যে ফার্স্টে সুইমিং পুলটা দেখবো, কারণ সাঁতার কাটার অনেক ইচ্ছা আছে এই ভাঙা পাটা নিয়েই। সো চলেন সুইমিং পুলের দিকে যাওয়া যাক। আমি তোরি এবং তৌসিফ আমার ছোট ভাই একসাথে যাচ্ছি সুইমিং পুলের দিকে টু চেক আউট কেমন সুইমিং পুলটা দেখে আমার কেন জানি হঠাৎ করে লাফ দিতে মন ছিল এই ভাঙা পানি, বাট সম্ভব না এই মুহূর্তে। লেটস সি রাত্রে কি হয়। আর এখানে ওই পাশে তোরি চুইংগাম চাবাচ্ছে অ্যান্ড মেকিং মিনি বাবলস। আর এখন আমার মাথায় আসলো যে আই স দেয়ার ভিডিও ইন্ট্রো, যেখানে দেখাইছে ওদের পুল আছে, সো দেখে আসি পুলটা কেমন। সো আর এখানে তোরি বাবল বানিয়ে যাচ্ছেই ইয়া। সো চলেন পুলের দিকে যাওয়া যাক। সো ইয়া, আমি এতক্ষণ যেটার জন্য ওয়েট করতেছিলাম সেটা হলো পুল। সো আমরা এখন যাচ্ছি পুল খেলতে, ওইদিকে যাচ্ছি। এখন লেটস সি ওইখানে যে পুলের কি অবস্থা, ওইদিকে কি আসলে পুল টুল আছে নাকি, পুলের বোর্ড আছে নাকি, যেভাবে আমরা ভিডিওতে দেখলাম। সো এখন ল্যাংড়া হাঁটতেছি, আর কি করবো, ভাঙ্গা পানি আসছি, তাও আই হ্যাভ টু এনজয়। জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা ইয়ারো, জিলে আপনি জিন্দেগি। সো দৌড়াইতেছি, হাঁটতেছি, আমি জানি না কি করতেছি। এখন ঘুরতে এক চিপা গলি দিয়ে দেখাই দিল, এই চিপা গলি দিয়ে যাচ্ছি। এখন এই চিপা গলি দিয়ে যাচ্ছি, হাঁটতেছি, কিন্তু পুলের ওই সিঁড়ি তো আর চোখে পড়তেছে না, হাঁটতেছি শুধু। সো দেখি কত দূর হাঁটার পরে সিঁড়িটা পাওয়া যায়। এখন এই ল্যাংড়া পা দিয়ে হাঁটতে হবে, আর কি করব।
পা ভেঙেছো কেন তুমি ফাইজলামি করে? দিস ইজ মাই পানিশমেন্ট। ইয়া, অ্যাট লাস্ট পেয়ে গেলাম সিঁড়িটা। এখানে সিঁড়ি, বাট সিঁড়ি উঠতে তো আমার হেল্প লাগবে, কারো হেল্প লাগবে তো। কই, এই তো আমার ছোট ভাই আরবি। সো ধন্যবাদ তোমাকে আমাকে হেল্প করার জন্য। এখন তসিফ মাই ব্রাদার আমাকে বলল ধরে উঠাবে, সো থ্যাংক ইউ again. So he's taking me upstairs. এখন সিঁড়িতে উঠতেছে 3-4 কদম উঠার পরে he got an idea, like ও আগে চেক করে আসুক, আর যদি ওইখানে থাকে তাহলে উপরে যাব, না থাকলে চলে আসবো। সো তসিফ উপরে গেল, আমি এখানে দাঁড়ায় হারভি আর তোর সাথে কথা বলতেছি এখানে দাঁড়ায়। I'm just asking, like I'm just telling them that stay there. তসিফ বললে উঠবো, না হলে উঠবো না। সো এটা বলতেই তসিফ ডাক দিল, বলল যে দাঁড়াও আমি আসতেছি, নেমে যাও। ওইখানে কিচ্ছু নাই, ওইখানে ওরা পুলের বোর্ডের উপরে তারা কাপড় শুকাতে দিয়েছে। সো নাইস। আর এখন নিচে নেমে যাচ্ছি আমি, কারণ এখানে কিচ্ছু নাই। এন্ড এই জায়গাটা হলো বাচ্চাদের ইনডোর প্লেইং জোন। এখানে আমাদের বড় মানুষরাও বেবি হয়ে গেছে এসে, লল। সো ইয়া, এখন বড় আপুও বেবি হয়ে গেছে। Hush now, quiet now, it's time to go to bed. Hush now, quiet now, it's time to lay your sleepy head. Hush now, quiet now, it's time to go to bed. Hush now, quiet now, it's time to lay your sleepy head. Hush now, quiet now, it's time to go to bed. Hush. সো আমি এখানে বললাম এখন পুলের এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন, আমি কে জিজ্ঞাসা করলাম, and she said disappointing, very disappointing. Yeah, so disappointing লাগছে তার কাছে। এখন I don't know what she's doing even. So yeah, এখন আমরা ওই সাইডে যাব to check out their field এখানে। So guys, we have reached here, কিন্তু এখানে কি করব, কি শট নিব এটাই তো বুঝতেছি না। এখানে it's pure, আর বললাম না। মানে কি, what, আমি কি পাবলিক সানগ্লাস? একটা দাও, একটা নাও। Yeah, so let's get inside of the resort, মানে এই যে আমাদের রুমে যাই। সো আমরা ঢুকতেছি। So guys, we are getting in. এই গেটটার তো ইন্ট্রো দেখলেনই আপনার, পাজে ব্যথা। So yeah, this is the entrance. We are getting in slowly. এখানে ডান পাশে ডাইনিং টেবিল এবং ড্রয়িং রুম একসাথে। Oh, it's cool, nice, ভালো লাগছে। সো এখানে আরেকটা সাথে রুম। সো লেটস গো আপ। এখানে আর কি দেখবো, উপরে যাচ্ছি। এখানে ওদের এই মাসাজ বেডালা রুমটা আমার দেখার অনেক ইচ্ছা। ইয়া, সো এই যে এখানে ড্রয়িং রুমটা, এখানে লাইক টিভি রুম ইউ ক্যান কল ইট। সো এখান থেকেই যাচ্ছে আমার ওই রুমটাতে। বাট এই রুমটা এক্সপ্লোর করার আগে ফার্স্ট অফ অল অন্য রুমগুলো এক্সপ্লোর করে আসি, কারণ এক্সপ্লোরিং ইজ বেস্ট। অ্যান্ড এখানে আরেকটা রুম। সো ইয়া, লেটস গো টু দ্য রুফ নাও। সো ইয়া, আমরা ছাদে এসে পড়লাম। কেমন লাগতেছে জিজ্ঞেস করতেছি। So she said good. So by the way, this is bhai khuda lagse stay away. This is Faizabu's merch. You can get it from the Facebook page Mad Coffee. So yeah, so হ্যাঁ আমি এখন ছাদটা একটু দেখি। এখানে just cherry blossom ফুল কি জানি random stuff, and let's go to my room now basically.
অ্যান্ড বেসিক্যালি এখানে আলমারিটা, আর এখানে হলো স্পিকার, মনিটর which is I don't know, আর এখানে একটা মানুষ। পার্টটা হলো কি, এই বেডটা ফুল ম্যাসাজ দেয়, আমার আর কোনো মানুষ লাগবে না এখন। সো ফার্স্ট সেকেন্ড অফ অল এটা থেকে মনিটর বের হয়। Oh yes. So let's see. Yes. The kite হয়ে যেতেছে কেন? সো এটাকে গুতাগুতি টিপাটিপি করে দেখতেছি, বাট আমার মাথা বুঝতেছে না। পরে অ্যাট দ্য এন্ড দেখলাম এটার মধ্যে কোনো ফাংশনই নাই, জাস্ট ডিসপ্লেটা বসায় রাখছে। এটার মধ্যে ইউএসবি ইউজ করা যায় না, কোনো কিছুই, কোনো সিগন্যাল টিগনাল লাইন টাইন কিছুই দেওয়া নাই, ইভেন টিভির ডিশটাও দেওয়া নেই। সো দ্যাটস ইট। সো দিস ইজ হোয়াট। আর এখানে বিছানা, এটা যেখানে আমরা বডি ম্যাসাজ পাবো, আর এখানে রেডিও টাইপ সামথিং, আর এখানে ল্যাম্প, আর এখানে কি জানি, ও এখানে একটা আলাদা রুম, চিল্লাইলে অনেক ভালো লাগবে। সো আমার ফেভারিট রুম, ওয়াশরুম। ও এটার ইন্ট্রো তো আপনারা দেখেই পাগল হয়ে গেছেন, আই এম শিওর। And basically এখানে we can control the light using touching by touching it. I like the amenities. Toothbrush দিছে একটা, কিন্তু আমরা তো অনেকজন। Yeah. So এখানে চার্জার, যেটা সেন্সরের কি সেন্সর কাজ করে না, গড লেভেলের। And এখানে amenities ইয়াটা খালি সাউন্ড আছে, ইউজ করেন। সো ইয়া, বাট এটা ভালো লাগছে, মানে টাচ করলে লাইটটা অফ হয়ে যায়। ইয়া, আর এখানে আমার ছোট ভাই, আর এখানে আমাদের ফেভারিট কম। সো ইয়া, ও টাওয়াল দিছে, ভালো লাগছে, পুরো ভালো লাগছে, পুরো ঝাল লেগে গেছে।